So finally in the center of Halong Bay. చూస్తారు ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. 1, 2, 3. Good morning guys, welcome back to the channel. 5th day in Hanoi, Vietnam. So iroju I'm going to a special place. I'm so excited, chala excited ga unnanu. And ee place kosam first నేను వియత్నాం వెళ్ళాలి అని డిసైడ్ చేసుకున్నది. సో ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే హేలాంగ్ బే. సో మీరు గూగుల్లో చూడొచ్చు హెలాంగ్ బే అంటే ఎలా ఉంటుందో. అండ్ ఐ మీన్ ఆబ్వియస్గా నేను కూడా తర్వాత చూపిస్తాను. ఇట్స్ సో ఎక్సైటెడ్ అండి, చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి ఇట్స్ 7:10 in the morning. 7:30కి నాకు పికప్ ఉంది. హోటల్కే వస్తారు, హోటల్కి వచ్చి పికప్ చేసుకుంటారు. సో ప్రాబ్లీ ఇక్కడ నుంచి అరౌండ్ 2.5 hours డ్రైవ్ ఉంటుంది. అండ్ అక్కడ అరౌండ్ 6 hours Halong Bay and అక్కడ ఏదో కేవ్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ చూసి దెన్ ప్రాబ్లీ ఇన్ ద ఈవినింగ్ వెనక్కి వస్తాను. అండ్ ఇట్స్ అ ఫుల్ డే అనమాట, కంప్లీట్ డే ప్యాక్డ్. సో అక్కడికి వెళ్ళి మిగతా విషయాలన్నీ మాట్లాడుకుందాము. అండ్ దారిలో మీకు ఎవ్రీథింగ్ నేను చూపిస్తాను. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టాప్ ఫ్రమ్ వేర్ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఆగి మనం మిగతా విషయాలు మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సీ యూ దేర్. మీకు ముందు ఒక బస్ కనిపిస్తుంది కదా, అదే బస్లో వెళ్తున్నాము. సో అరౌండ్ 30 మంది ఈ ట్రిప్లో దీంట్లోనే వెళ్తున్నాము. సో బస్ అయితే అమేజింగ్గా ఉంది. అండ్ స్ట్రీట్ మార్కెట్స్ చూడొచ్చు మీరు. మార్నింగ్ 7:45 అయింది అండ్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్, ఫుల్ రష్. guys, back again. అరౌండ్ 2 hours జర్నీ తర్వాత ఇక్కడ ఒక రెస్ట్ స్టాప్ దగ్గర ఆపారు. నా వెనకాల చూడవచ్చు మీరు. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ప్లేస్. చిన్న షాపింగ్ ఏరియా అలా ఉంటుంది. ఏమైనా షాపింగ్ కావాలంటే షాపింగ్ చేయొచ్చు. అండ్ బొమ్మలన్నీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఒక 20-25 minutes ఇక్కడ ఆపుతారు. ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లీ ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్ జర్నీ ఉంటుంది అనుకుంటా. సో మొత్తం చూడొచ్చు.
ఓవరాల్గా వెళ్ళడానికి 3 hours, రావడానికి 3 hours జర్నీలోనే పడుతుంది. సో ఓవరాల్ 6 hours నీకు మనకి జర్నీలో పడుతుంది. సో ట్రిప్కి ఎంత ఖర్చు అయింది ఏంటనేది నేను ట్రిప్ ఎండింగ్లో మీకు చెప్తాను. అండ్ నేను ఎలా బుక్ చేశాను ఏంటనే డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు తర్వాత చెప్తాను. సో బస్ ఇంకొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, బాగుండేది. బట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మ్యాక్సిమం వీళ్ళ బస్ లోపల సీట్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళ హైట్ ప్రకారం, వియత్నమీస్ యావరేజ్ హైట్ ప్రకారం ఉంటాయి సీట్స్ అన్నీ. బట్ ఇండియాలో మనం కొంచెం హైట్ ఎక్కువ ఉంటాం కాబట్టి సో ఆబ్వియస్గా మనకు కొంచెం కంఫర్ట్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటుంది. యా, సో రెస్ట్ ప్లేస్ లోపల షాపింగ్ ఏరియా ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ హెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద బస్. అండ్ తర్వాత ఇక్కడ నుంచి లెట్స్ గో టు హెలాంగ్ బే. ఓకే, అండ్ బస్ ఎక్కిన తర్వాత బస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఈ ట్యాగ్ ఒకటి ఇస్తారు. దీని మీద బస్ నెంబరు, కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఇది చూసుకుని మనం బస్ ఎక్కచ్చు. లోపలికి వెళ్దాము. లోపల షాపింగ్ ఏరియా ఎలా ఉందో చూద్దాం. సో వెల్కమ్ టు ద ప్రొడక్షన్ వర్క్షాప్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ పీపుల్. Công nghệ chưa, nếu như em సో అరౌండ్ 3.5-4 hours జర్నీ తర్వాత ఇక్కడ బేలో దిగుతాము. బే నుంచి ఇదంతా మా గ్రూప్. ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళి క్రూజ్ తీసుకుంటాం. ట్విన్టౌవర్స్ ఇంటర్నేషనల్ మరీనా.
turn left. Everyone, so now you wait for me here. Wait for me బోట్లోకి వెళ్తున్నాను. See. Sorry, nhà mình đợi con một chút để con set up cho mọi người ngồi That is a pleasure. Yes. Oh, not okay. So now you feel very hungry. You cannot work to eat the cake, you know. And the big gig cave in Long Way, 12,000 square meters, nearly 3 kilometers. Nearly 3 kilometers. Everyone, you walk to eat the cake, and you wait for me about 5 minutes. I bring the food coming, right? Okay. 5 minutes. I bring the food coming, right? And after. Finally in the center of Halong Bay. చూస్తారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. 1, 2, 3. పైకి వెళ్దాం, బోట్ పైకి. అది ఎలా ఉందో చూపిస్తాను.
చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్. అసలు చూడొచ్చు మీరు. ఇది యాక్చువల్లీ యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనమాట. అండ్ సమ్ 2000 నుంచి 3000 లైమ్ స్టోన్స్ తోటి ఇదంతా ఫామ్ అయింది మిడిల్ ఆఫ్ ది ఓషన్. కెన్ యూ ఇమాజిన్? మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ సైట్. నేను ఇప్పటివరకు నా లైఫ్లో చూడలేదు. నా వెనకాల మీరు అన్నీ చూడొచ్చు. ఎవ్రీవేర్, ఎక్కడ చూసినా మొత్తం లైమ్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. అన్ఫర్గెటబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏది కూడా మ్యాచ్ చేయట్లేదు. ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ దీనికన్నా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ నేను ఏమైనా చూసాను అని. బట్ చూడలే ఇప్పటివరకు. Feel like I'm in the middle of heaven.